Namaste. I, Gurpreet Kaur, the literary captain of the school, welcome you all in the morning assembly of St. Vivekanand Millennium School, HMT Township, Pinjore. Today is 11th February 2021. Firstly, I would like to invite our Sanskrit teacher, Mr. Sunil Dutt Gautam, to share today's Panchang with us. नमस्ते। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2077, शक संवत 1942, आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। आज की अमावस्या को हम मौनी अमावस्या भी कहते हैं। आज का नक्षत्र श्रवण है। श्रवण नक्षत्रों की गणना पंचकों में की जाती है, अर्थात आज से पंचक आरंभ हो रहे हैं जो शुभ कार्यों में वर्जित है। आज का योग वरियान है। प्रविष्टि की यदि बात की जाए तो आज माघ माह के 29 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह जमद उल सानी की आज 28 तारीख है। धन्यवाद। Now, I request all of you to join your hands to start today's prayer. All classes be ready for Gayatri Mantra. All classes be ready for prayer. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोचे लखवार चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख होए तां इक न चले नार किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पार हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाए हुक्मी होवन जी
हुक्म मिले वड्याई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए इक ना हुक्मी बख्शीश इक हुक्मे सदा पवाइए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कहे न कोए अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ॐ शान्ति 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 ॐ Be ready for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 11th February is celebrated as International Day of Women and Girls in Science. It is implemented by UNESCO and UN Women in collaboration institutions and civil society partners that aim to promote women and girls in science. This day is an opportunity to promote full and equal access to and participation in science for women and girls. Gender equality is a global priority for UNESCO, and the support of young girls, their education, and their full ability to make their ideas heard are levers for development and peace. Tackling some of the greatest challenges of the agenda for sustainable development, from improving health to combating climate change, will rely on harnessing all talent. That means getting more women working in these fields. Diversity in research expands the pool of talented researchers, bringing in fresh perspectives, talent, and creativity. This day is a reminder that women and girls play a critical role in science and technology communities, and their participation should be strengthened. Now, Nandini of class 11th is going to share with us science facts. Namaste, respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, teachers, and my dear fellow mates. I am Nandini of class 11 Science, and today I am here to share with you some interesting science facts. So the first fact is about working of a refrigerator. Now, according to the second law of thermodynamics, heat will always flow from hot to cold and never the other way around. But in a refrigerator, heat flows from cold to hot by inputting work. So let's see how does this happen. Work is inputted which compresses a coolant, increasing its temperature above the room's temperature. Heat flows from this coolant to the air in the room, reducing the temperature of the coolant. The coolant expands and it cools down below the temperature inside the refrigerator. Heat flows from refrigerator to the coolant, decreasing the temperature inside. This process is cyclic and allows refrigerator to be run for as long as necessary. Do you know what will happen if a refrigerator's door is kept open? Some of you might be thinking that the room will become cold.
but instead the room will become hot because the refrigerator exhausts more heat into the room than earlier. Thus, the temperature of room increases and room becomes hot. Now the second fact is about a neutron star. Do you know a teaspoonful of neutron star would weigh 6 billion tons? A neutron star is the remnants of a massive star that has run out of fuel. The dying star explodes in a supernova while its core collapses on itself due to gravity, forming a super dense neutron star. Astronomers measure the mind bogglingly large masses of stars or galaxies in solar masses with one solar mass equal to the Sun's mass. Typical neutron stars have a mass of up to 3 solar masses, which is crammed into a sphere with a radius of approximately 10 kilometers, resulting in some of the densest matter in the known universe. Now, I would like to end with a quote. The science of today is the technology of tomorrow. Thank you and have a cheerful day. Thank you, Nandini. To add to our knowledge, today's word of the day, I would like to invite Piyush Giri of class 7th A. ਨਮਸਤੇ ਮੈਂ ਪਿਊਸ਼ ਗਿਰੀ ਸੇਂਟ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ। ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਸਾਊ, ਸਿੱਧਾ, ਚੰਗਾ, ਭਲਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਬੁਰਾ, ਜ਼ਾਲਮ, ਨਿਰਦਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, Piyush. Now it's time to wish our birthday students. Today is the birthday of Faz Ahmed Sefi of class 5th B, Prachi Kumari of 8th B, and Arshprit Singh of class 10th B. So let's bless them by singing a birthday song. सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Our principal sir, vice principal ma'am, teachers and parents all are giving their blessings to you. That's it with our today's assembly. We wish to Almighty God for your good health. Stay happy and healthy and succeed in your work with flying colors. Thank you.